So today, on the invitation, always, of Srila Prabhupada, we find ourselves in the village of Chitra, Saki, who's again one of the 8 Astasakis, who are the uh, maidservants of Vrindavaneshwari Shrimati Radharani. И сегодня, опять же, как всегда, по приглашению Шрилы Прабхупады, мы находимся в этом месте, в деревне Читрадеви, которая является одной из Аштасаки, служанок Шримати Радарани. You could say with confidence this is one of the most favorite places for devotees to visit. И вы можете сказать с полной решимостью, что это является одним из самых святых мест, которые могут посещать преданные. Because it's the home of Srimati Radharani. Потому что это дом Шримати Радарани. As I mentioned earlier, Radharani actually made her appearance in Raval. It's a small little village. We won't be going there this year. И, как я уже упоминал, Шримати Радарани явилась в деревне под названием Равал. Это маленькая деревенька, поэтому мы туда не будем ехать в этом году. You could say she spent her infancy there. И описывается, что она провела там свое младенчество. And where did Krishna spend his infancy? И где же Кришна жил как младенец? At Gokul. В Гокуле. So when Nanda Maharaj and Mother Yasoda decided that there were too many demons coming every day, sent by Kamsa in nearby Mathura, because Gokul's just across the river, the Jamuna River, Mathura. Every day a demon was coming, so Nanda Baba decided they would move someplace more safe. И когда туда приходило очень много демонов для того, чтобы атаковать Кришну, Нанда Баба, он решил, что они приедут из Гокула, которая находилась всего лишь через реку от Мадхуры, совсем недалеко. Они решили переехать в другое место. And where did they move? И куда же они приехали? To Nandagaon. В Нандаграм. So Raval and Gokul and Radha and Krishna, and then Krishna moved to Nandagram, and Radharani moved nearby to Varshana, so bigger mountains, bigger palaces, bigger pastimes. И вот получается, Равал и Гокула, Рада и Кришна жили там, а потом Кришна приехал в Нандаграм, а Радарани жила на Варшане, и там происходило большое количество игр. And because Vrishabhanu was a king in the sense he had a lot of land, a lot of cows, he also had a big palace. So Radharani grew up in her youth in the palace. И так как царь Нанда Махарадж, он был царем, у него было очень много земли, и очень много коров у него было, а также у него был дворец. И поэтому Шримати Радарани, она росла в дворце. So again, her father's name was Vrishabhanu, and her mother's name is Kirtida Sundari. И имя отца Шримати Радарани Вришабхану, а мамы Киртида Сундари. And she has a brother. И у нее есть брат. Do any of you know what the name of Radharani's brother is? И многие из вас знают, какое имя брата Шримати Радарани? Sridham. Шридам. A lot of devotees don't know that her brother's name is Sridham. И многие из преданных на самом деле не знают это, его зовут Шридам. And she also has a younger sister. И у нее также есть младшая сестра. Most devotees don't relate, but she has a younger sister. Многие преданные, они не выставляют параллельно, у нее есть младшая сестра. Who knows the name of Radharani's younger sister? И кто знает имя младшей сестры Шримати Радарани? Ananga Manjari. Тананга Манджари. It's described by the acharyas. Ananga Manjari shadows Srimati Radharani as little girls do their elder sisters. И ачарьи описывают, что Ананга Манджари, она оттеняет как бы свою сестру Шримати Радарани, как все делают маленькие девочки. I thought that was a beautiful description. Much can be said about Ananga Manjari, but she shadows Srimati Radharani as little girls often do their elder sisters. Очень много можно сказать об Ананга Манджари, но то, что говорят наши ачарьи, что она оттеняет Шримати Радарани, подобно тому, как младшие сестры всегда оттеняют их старших сестер. Now, when you go up the hill, it's not too difficult to walk. I think Rasika made it sound like, you're climbing Mount Everest or something. It's not like that. It's a pleasant walk, and when you get up there, you'll pass one temple called the Jayapur Temple, and then you'll come to Radharani's palace, Varshana.
И вот дворец находится сверху, и как раз Сика Матаджи, я не знаю, почему она так описала, подобно тому, как взбираться на гору Эверест, но это все не так сложно, это очень достаточно хорошая, приятная прогулка, и вот вы поднимаетесь наверх, сначала идет храм, он называется Джайпурский храм, потом вы проходите чуть-чуть дальше, и там палац, дворец Радарани. So it's not the original palace, it's a replica of the original palace because 5,000 years is a long time, things pass by. So it's not the original palace, but I would like to describe what the original palace is like. И, конечно же, это было 5000 лет назад, очень много времени прошло, очень много вещей изменилось, и это не тот дворец, который был в те времена, не оригинальный, это такая реплика, но я бы хотел сейчас дать то описание, как выглядел дворец в то время. Of course, it's a detail, you don't generally ask someone, can you describe in detail your house? But because it's Tadiya, because it's in relationship to Sri Radha, it's worshipable and relishable to hear about her palace. И, конечно же, это является такое вот описание, такой как бы деталью, и многих, если вы спросите описать свой дом, они расскажут вам все в деталях, но так как это является тадия, не отлично от Шримати Радарани, поэтому это очень нектарно слушать описание. So her palace has 32 elegant royal rooms. И вот во дворце находится 32 элегантных царских комнаты. And it's described that the joyous, unparalleled atmosphere of the palace makes marble walls soft, the golden doors more effulgent, the pearl-laced curtains more delicate, and the inlaid jeweled decors more intriguing. So listen carefully. И слушайте внимательно, описывается, что радостная, ни с чем не сравнимая атмосфера дворца, она делает мраморные стены мягкими, золотые двери более сияющими, шторы с жемчужной шнуровкой более нежными, а декор драгоценными камнями еще больше интригует. I've never been to a palace. I've been to several palaces around the world. There's kings and queens, and in the past they had palaces. I never visited a palace where the joyous, unparalleled atmosphere made these things as they are. И я посещал очень много I never went дворцы. to a place where there's a joyful, unparalleled atmosphere except for Hare Krishna temple. И я посещала очень многие дворцы по всему миру, где жили разные цари и царицы, но я никогда не встречал такой как бы дворец, где радостная, ни с чем не сравнимая атмосфера дворца делала вот те вещи, которые мы описали. Разве что только храм Хари Кришна, там не встречалось такое. Real joy is Krishna consciousness. Настоящая радость — это сознание Кришны. When Badahari, Prahlad, Sachinanda Maharaj lead kirtan, it creates a joyous, unparalleled atmosphere where we just give up our conditioning and ego and we just start dancing like liberated souls. Подобно тому, как когда Бадахари Прабhu поет киртаны, Шри Пралад Прабhu, Шачинандан Махарадж, вот эта вот радость, несравнимая ни с чем, и наше эго, оно покидает наши сердца, и мы начинаем танцевать. So that joyful, devotional atmosphere in the palace, it makes marble walls soft. What? Some things are hard to understand. Marble walls soft. И вот эта вот радостная, ни с чем не описуемая атмосфера во дворце, она делает мраморные стены мягкими. Вы можете спросить, что, как это вообще возможно, но это то, что не подлежит описанию. The golden doors, they're more effulgent. И золотые двери, они более сияющие. And the pearl-laced curtains become more delicate. А шторы с жемчужной шнуровкой, они становятся более мягкими. And the inlaid, jeweled doors more intriguing. Wow, look at that jeweled door. It's so intriguing. It's all because of bhakti or devotion. А вот эти вот двери во дворце, усыпанные драгоценными камнями, они еще больше интригуют. О, вау, посмотрите на двери, они как бы очень заинтриговывают нас. Would you like to know more about the palace? Вы хотели бы узнать еще больше о дворце? The palace is famed not only for its beauty and its grandeur, but also for its cheerful nature, which visitors absorb through their senses, making them sway like intoxicated elephants.
we say in Polish, uwaga, be careful when you go to the palace. You don't start swaying like an intoxicated. I've never been in a place like this. Yes, that's why we come to Vrindavan. И вот дворец славится не только своей красотой и величием, но также и за свой веселый характер. И как бы, когда посетители вот этот веселый характер впитывают всеми своими чувствами, они как бы вот этот заставляют их раскачиваться, как опьяненные слоны. И вот когда вы отправитесь сюда в плац, будьте осторожны, чтобы не начать раскачиваться, как опьяненные слоны. В Польше мы говорим «увага», будьте осторожны. Then the acharyas give a comparison between where Radharani moved when she got married to Abhimanyu. She moved to Yavat. И потом ачарьи дают такое вот описание, что когда Радарани, она вышла замуж, она переехала в Яват. The atmosphere in Yavat was much different because she'd given her heart to Krishna, but by social custom she had to be married to Abhimanyu, who was basically just a cowherd boy. И так как Радарани отдала свое сердце Кришне, но ей нужно было выйти замуж за Абхиманью, который являлся просто обычным пастухом. So the acharyas give it an analogy or to explain the difference between the atmosphere in Varshana compared to the atmosphere when Radharani moved to Yavat. И ачарьи дают хорошую аналогию о том, какая была атмосфера, когда Радарани жила на Варшане и когда она переехала в Яват. They write, unlike Yavat, where Sri Radha was always somber. Somber means kind of grave. Varshana resounded with her carefree laughter, which was like a spring breeze, carried the aroma of blossoming flowers and the sound of chirping birds. Yavat, Varshana. Описывается, что в отличие от Явата, где Рада всегда была угрюмой, Варшана оглашалась ее беззаботным смехом, который был похож на весенний ветерок, несущий аромат расцветающих цветов и звук щебетания птиц. Her carefree laughter, we hear in Varshana, she has carefree laughter. This is you. Next time you see Radharani next to Krishna on the altar, think of her in this mood of carefree laughter in Varshana. И вот это вот настроение Шримати Радарани, ее беззаботный смех, она всегда как бы беззаботно смеется, и когда вы отправитесь на даршан и увидите Радарани, стоящую рядом с Кришной, пожалуйста, представьте у себя в умах вот этот вот образ Шримати Радарани, ее беззаботного смеха. This laughter, we laugh at one of Charatma's jokes or something. But carefree, you're carefree, you just laugh in a different way. She's free to associate with Krishna, of course in a restricted way, but she's free. In Yavat she's married. И подобно тому, как когда шутит Чатуратма Прабху, мы смеемся, но когда Шримати Радарани смеется, когда вы смеетесь беззаботно, это совершенно другой тип смеха, вас ничего не беспокоит, вы просто как бы смеетесь. So what's her carefree laughter like? И что же вот беззаботный смех представляет? The acharyas say it's like a spring breeze carrying the aroma of blossoming flowers and the sound of chirping birds. Ачарьи описывают, что беззаботный смех, он был подобно весеннему ветерку, который нес аромат расцветающих цветов и звук щебетания птиц. We're analyzing Radharani's laughter here. Мы сейчас It's a анализируем. detail, but what else do you want to talk about? Мы анализируем The смех. mundane news, Смех Шримати Радарани. mathematics, Это деталь. IT. No way. Это детали. Что же еще мы можем обсуждать? IT, математику. And the acharyas go on to give more details about her laughter. И ачарьи еще более углубляются, чтобы дать больше деталей о ее смехе. They write, in the palace, Они описывают во дворце. Sri Radha's laughter inspires even the eldest of King Vrishabhanu's guests with youthful exuberance and fills even the palace servants with a kind of bliss unknown to the inhabitants of Nandagram. Vrindavaneshwari Shrimati Radharani Ke. Ачарьи описывают, что во дворце смех Шримати Радарани вдохновляет даже самого старшего из гостей царя Вришабхану с юношеским изобилием и наполняет даже дворцовых слуг блаженством, неведомым для жителей Нандаграма. Vrishabhanu is a king. He has
important people coming to see him. There's different manners. So when the elder person comes, Radharani's laughter inspires them with youthful exuberance. They become, the youth, just to hear her laughter. И вот царь Вришабхана, он является царем, и как бы когда во дворец приходит очень много важных людей, они отправляются к ним навстречу, и вот когда старые люди, они приходят, они наполняются, смех Шримати Радхарани как бы вдохновляет, и они наполняют старшего из гостей с юношеским изобилием, это такой незабываемый смех и юношеская энергия, вдохновение. And there's servants. Every palace has servants. They carry the bowl here. They wash the plate there. They clean it. Servants. But when the servants hear Radharani laugh, it gives them a kind of bliss that's unknown, even to the inhabitants of Nandagram. In Nandagram, all the inhabitants are Krishna bhaktas. They're fully devoted to Krishna. But here, the servants in the palace, they feel a higher bliss hearing Sri Radha's laughter. Vrindavaneshwari, Srimati Radharani Jai. И вот у каждого из царя есть свои слуги, они приносят все необходимые вещи как бы для царя, подают ему все. Так вот, описывается, что вот смех Шримати Радхарани наполняет вот дворцовых слуг блаженством, неведомым для жителей Нандаграма. А в Нандаграме на самом деле живут все Кришна-бхакты. Как это так, что они могут быть менее счастливыми, чем на Варшане? Но вот смех Радхарани, он наполняет вот такой неведомой радостью. So next time you see your Radha Krishna deities or the deities that Prabhupada personally installed in the Krishna Balaram Mandir, when you see Radha, remember these details. It makes you appreciate her more. This is smaranam. This is remembering. И поэтому в следующий раз, когда вы отправляетесь на даршан, особенно в те места, где Шрила Прабхупада лично установил божеств, как, например, в Кришна Баларам Мандире, Рада Шьяма Сундара, Радharani, и вы смотрите на нее и всегда помните об этих деталях, это называется смараном. So one more description about her laughter given by one of our acharyas. И также еще одно описание сейчас, данное нашими ачарьями. This is so beautiful, you may faint when you hear this. Оно настолько прекрасно, что вы потеряете сознание, когда вы услышите. Nothing in this material creation, this vast material creation, can compare to the beauty of this scholar's description of Radha's laughing. Ничего во всем этом большом мире не может сравниться с красотой вот этого вот описания, данного нашим ачарьей о Шримати Радхарани. The consort of Radha's laughter, mixed with the tinkling of her anklets and the song of her veena, shames the warbling of Brahma's celebrated swan and defeats even the vibration of Krishna's flute. Her laughter surpasses the beauty of Krishna's flute playing. Описано, что концерт смеха Радхи, смешанный со звоном ее ножных колокольчиков и песни ее вины, стыдит трели, как бы звуки знаменитого лебедя Брамы, и побеждает даже вибрацию флейты Кришны. So please repeat after me. Пожалуйста, повторяйте за мной. In English and then in Russian. Сначала на английском, потом на русском. Then Hindi, then Spanish, then French, then German, then Zulu, so we can hear it and absorb it in many ways. Потом хинди, потом испанский, потом зулу, чтобы мы могли услышать и впитать в себя. We could sit here for millenniums and just discuss these things and be shantushti, perfectly happy. Мы можем сидеть здесь на протяжении миллионов лет и быть полностью сантушти, удовлетворенными. So please repeat, the consort of Radha's laughter. Концерт смеха Радхи, Mixed with the tinkling of her anklets. смешанный со звоном ее ножных колокольчиков And the song of her veena. и песни ее вины, Shames the warbling of Brahma's celebrated swan. стыдит трели знаменитого лебедя Брамы And defeats even the vibration of Krishna's flute. и побеждает даже вибрацию флейты Кришны. Vrindavaneshwari Srimati Radharani ki.
Now the history of this palace that you'll see on the hill is also very interesting. И вот история вот этого дворца, который вы увидите сверху, она также очень интересная. It's written that at the end of Satya Yuga, Lord Brahma, he was performing austerities. He had a very strong desire in his heart to become a hill on which Krishna and the gopis would perform their upcoming pastimes in Vrindavan. И в конце Сатья-йоги Господь Брахма, он совершал аскезу, потому что у него было очень сильное желание в Downpour сердце, Yuga. чтобы стать холмом, на котором Кришна и все гопи, они будут совершать свои лилы во Вриндаване. Of course, you might think that, Lord Brahma, he's the head of our sampradaya for all practical purposes. И вы должны подумать, что Господь Брахма является главой нашей сампрадаи. We look to him as an example, as we do for all of our acharyas in Krishna consciousness. И мы смотрим и принимаем его как пример, подобно тому, как мы принимаем всех наших ачарьев. We often discuss his pastimes, our Brahma, because it's not every Brahma is a pure devotee, but fortunately our Brahma is a pure devotee. И мы часто обсуждаем его как чистого преданного, нашего Брахму, потому что не все Брахмы являются чистыми преданными, но наш Брахма является. And he has 4 heads. He's like really intelligent. И у него 4 головы, он очень умный. And he's managing this universe quite well, I must say. И он From достаточно the хорошо. atom up to the universe, things are going on pretty good. It's just we make a mess of it. И он очень достаточно хорошо заботится обо всем, обо всей Вселенной, он является очень хорошим менеджером. Конечно же, мы можем вносить какие-то изменения в этот мир, но он делает свою работу прекрасно. So when I mentioned this fact that he wanted to become a hill on which Krishna and the gopis would perform their pastimes in Downpour Yuga, one of the guests said, if he's so great a personality, like, what does he want to become a hill for? Who wants to become a hill? И когда я описываю, что такая великая личность, она хочет и молится, и совершает аскезы для того, чтобы стать холмом, один из преданных спросил, почему у него такое странное желание, такой великий преданный, он хочет стать каким-то холмом. Before I graduated from high school, when I was, 16 or 17, you graduate from secondary school, I think you call it, high school, we were all called into the principal's office, and, we had to make a decision what we wanted to be in life in order to choose which university we would go to. И до того, как я поступил в высшую школу, после того, как я закончил предыдущий этап, нас всех учеников позвали в класс, и главный учитель, он спросил, нам нужно было дать ответ, кем мы хотим стать в своем будущем. The president said, what do you want to be when you grow up? И вот этот главный учитель, он говорит, кем вы хотите стать, когда вы вырастете? One of my friends said he wanted to be a businessman. Others said he wanted to go into the military. Somebody else wanted to go in farming. And what if I said, what I want to be in life? I want to be a hill. It's like, hello, you want to be a hill? But our Brahma, he wanted to be a hill. И вот тогда спросил вот учитель, и кто-то говорит, ой, я хочу пойти в армию, другой человек говорит, я хочу стать бизнесменом, а я хочу стать фермером, а потом, если бы кто-то сказал, а я хочу стать холмом, это как, hello, что там происходит, зачем вам так становиться? But don't doubt Lord Brahma, because he was enlightened by the flute of Krishna. Но не нужно сомневаться в Господе Брахме, потому что ему было дано благословение флейты Кришны. After he performed austerities, we know that the whole pastime is sitting on the lotus flower, the stems going into the Garbhodak ocean, and he did austerities. Then Krishna, appreciating, he appeared, and he didn't speak to him. He played his flute, and the flute music was Gayatri, mantra, and it went into the right ear of Brahma, into his heart. And according to Bhakti Siddhanta Saraswati, at that moment he understood he was an eternal maidservant of Krishna. Maidservant, what does that mean? Right? Gopi. That's our sampradaya. И вот Господь Брахма, он находится на Гарбадаке, в океане, и он сидит на прекрасном цветке лотоса, и тогда из его пупка исходит стебель вниз, и тогда он получает благословение Кришны, Кришна появляется, и как же Кришна дает благословение, он играет на своей флейте,
И звук, исходящий из флейты, это являлось гайатри мантрой. И вот эта вот гайатри мантра, она заходит в правое ухо Господа Брамы, и так он получает реализацию того, что он является вечным слугой Кришны, наш Брама. So how powerful the Gayatri Mantra is. Let us not just become familiar with it, but it's a very powerful mantra. И насколько является сильной вот эта гайатри мантра, не все из вас знакомы с ней, но она очень сильная. But how to understand Brahma's desire? Но как же понять желание Брамы? Well, you can't. You just have to accept. Вы не можете понять, вы просто должны принять. Srila Narottam Das Thakur, he warns us. Шрила Нароттам Дас Такур, он говорит нам, Vaishnavara kriya mujjad vignena bujhaya. All of the previous great devotees have said, no one can understand the behavior of a great Vaishnava. Нароттам Дас Такур говорит, все наши предыдущие великие преданные сказали, что никто не может понять поведение Вайшнава. So it's very clear he wanted to become a hill so he could, he knew that Krishna was coming in Downpour Yuga, so he's thinking, if I become a hill there in Vrindavan, then Krishna's lotus feet and the lotus feet of the gopis will touch my head and I'll become purified. Imagine if Krishna came and put his feet on your head. That's all you need. You don't have to go through many lifetimes of, sadhan bhakti. Just, okay, Hare Bol, back home, back to Godhead. И Ачарья описывает, что Брама думал, если он станет холмом во Вриндаване, тогда он смог бы испытать как бы прикосновение мягких лотосных стоп Шримати Радхарани и ее гопи Кришны на его голове. Вот только представьте, вы получаете такое как бы лотосные стопы гопи и Кришны, отпечаток на свою голову, они как бы ходят по вам. То есть вот эти миллионы практики садхана бхакти вам не нужны. В один и тот же момент, в тот же самый момент вы получаете благословение. One devotee of Radharani, he put it very clearly. И один преданный Шримати Радхарани описал это хорошим образом. So that Lord Brahma, becoming a hill in Vrindavan, he could experience the touch of the soft pink lotus feet of Srimati Radharani and her gopis on his head. He didn't mention Krishna. He said he would get the soft, the touch of the soft pink lotus feet of Radharani and her gopis on his head. That's another class, but that's what he said. И вот один преданный, он описывает, что если он становится холмом во Вриндаване, он может испытать прикосновение мягких розовых лотосных стоп Шримати Радхарани, а также ее гопи на его голове. Он не описывает здесь Кришну, это как бы другая тема для разговора. Brahma was thinking you couldn't get a higher benediction than getting the mercy of Sri Radha. Он думал о том, что он не может получить более высшего благословения, чем милости Шримати Радхарани. There's a beautiful saying they have here in Vrindavan. Есть прекрасное выражение, которое здесь во I Вриндаване. was thinking that Charatma, this would be a good tattoo for him. И я думала, что это будет хорошим тату для Чатуратмы Прабху. Listen to this. Послушайте. There is no forest like Vrindavan, no village like Nandagaon, no tree like Vamsivat, and no name like Sri Radha's name. Charatma, I'll pay for the tattoo. Нет леса, подобному Вриндавану, нет деревни, как Нандагаун, нет дерева, как Вамшиват, и нет имени, подобному имени Радхи. Это хорошее тату для Чатуратмы Прабху, я даже заплачу за него. Please repeat. Пожалуйста, There's повторяйте. no forest like Vrindavan. Нет леса, подобному Вриндавану, No village like Nandagaon. нет деревни, как Нандагаун, No tree like Vamsivat. нет дерева, как Вамшиват, No name like Radha's name. и нет имени, подобному Радхарани имени. So someone may say, but the name of Krishna is the highest. How can you say there's no name like the name of Radha? We're always chanting Krishna, 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 hey. И вы можете сказать, как это так, что имя Кришны, оно является самым великим, как бы самым великим. Нет, но как, почему тогда говорят, что нет более великого имени, чем Рада? We chant Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. So how can you say there's no name like Radha? As if there's supposed to be some competition, but anyway.
И мы воспеваем Харе Кришна. И как же мы можем сказать, что нет имени высшего, чем Радха? Well, there's another saying in Vrindavan. Это такая, как бы у нас сейчас целый спор или соревнование, а и также есть другая пословица во To Вриндаване. answer this question, Чтобы ответить на этот would вопрос, you like to hear it? хотели бы вы услышать? The whole world is chanting the names of Lord Shiva and Lord Brahma. But Lord Shiva and Brahma are aspiring to live in Braj and chant the name of Krishna. And Krishna is aspiring to be in Braj to chant the names of Sri Radha. Целый мир воспевает имена Господа Шивы и Господа Брамы, но Господь Шива и Господь Брама, они стремятся жить во Врадже и воспевать имена Кришны, а Кришна стремится быть во Врадже и воспевать имена Радарани. The whole world is chanting, okay. The whole world is chanting the names of Lord Shiva and Lord Brahma, but Lord Shiva and Brahma are aspiring to live in Braj and chant the name of Krishna. And Krishna is aspiring to be in Braj to chant the names of Radharani. That's what the Brajabasis say. We take that. И это то, что говорят Браджаваси, и мы принимаем это, что целый мир, он воспевает имена Господа Шивы и Господа Брама, а Господь Шива и Господь Брама, они стремятся жить во Врадже и воспевать святые имена Кришны. Но Кришна стремится быть во Врадже и воспевать имена Радарани. And what's more, there's no name like Radharani's name because she has the greatest love for Krishna. И более того, нет имени подобному Радharani, потому что она обладает самой высшей любовью к Кришне. The acharyas say, bhakti when condensed becomes bhav. Bhav when condensed becomes prema, love. Prema when condensed becomes mahabhava. And when mahabhava becomes condensed, it becomes Madanaki Mahabhav. And the only example of Madanaki Mahabhav is Radharani. Говорится, что бхакти в сгущенном состоянии становится бхавой. Бхава в конденсированном сгущенном состоянии становится премой, любовью. Према в сгущенном виде становится махабхавой, а махабхав в сгущенном виде становится маданаки махабхава. И единственный пример маданаки махабхавы — это Шримати Радарани. It's deep, but it's the whole truth and nothing but the truth. So help me God. Это очень глубоко, но это является правдой, а правда является правдой. So with great determination, Brahma performed again penance and austerity, and Lord Krishna fulfilled his desire. И вот тогда с большим трудом Брахма, он совершал вот эти аскезы, и Господь Кришна исполнил его желание. So before Downpour Yuga ended, we're not going too far past in time, but before Downpour Yuga ended and Kali Yuga began, the four heads of Brahma appeared as a hill with four peaks. The hill's there, but it has four peaks. It's not just a hill like that. He appeared as a hill with his heads, four peaks. Like a crown, sort of. И до того, как Двапара-юга закончилась, и до того, как началась Кали-юга, 4 головы Господа Брамы, они как бы приняли явление как холм с четырьмя вершинами, как бы это не такой вот обычный холмик, это холм, у которого 4 разные вершины. If you could go up in a helicopter and fly over Varshana, you'd see 4 peaks. Если бы вы на вертолете полетели... Okay, drone. Если бы на And вертолете... not just drone. You could hang on and, I want to come back down. Если бы вы на вертолете полетели над Варшаной, или же как вот у Нанта Вриндаван есть дрон, вы бы взлетели и увидели, что у холма Варшаны есть 4 пика. And on those 4 peaks, Radha and Krishna have many beautiful pastimes. И на вот этих вот 4 вершинах у Радharani и Кришны были прекрасные игры. So those 4 peaks are Mangar, Bangar, Vilasgar, and Dhangar. И вот эти вот 4 пика, 4 вершины называются Мангар, Моркутир, Виласгар и Дангар. So that's where, when Vrishabhanu and Kirtidasundari moved from Raval, then they built their palace there, and between those peaks.
И вот это вот то место, когда Махарадж Вришабану и Киртида Сундари, они переехали, и они построили вот дворец на вот этих 4 холмах. And it's called Varshana. На этом холме с 4 пиками она называется Варшана. We give that name sometimes, Varshana Rani and Varshana Sundari, but Varshana, what does it mean, Varshana? И вот мы даем вот такие имена преданным Варшана Рани или Варшана Сундари. Что же означает Варшана? We wouldn't know anything in Krishna consciousness without the mercy of our acharyas. И мы бы не знали ничего в сознании Кришны без милости, если бы у нас не было милости You наших could say ачарьев. Varshana is a foreign word in the material world. It's a word that exists in the spiritual world, in Goloka Vrindavan. It's foreign to this world. So therefore we need an explanation from someone who lives in the spiritual world, or may have come here from the spiritual world, and that's Vishwanath Chakravarti Thakur. He gives so many details about the spiritual world. И вот мы можем сравнить вот это имя Варшана, или подобно тому, как мы являемся не из этого мира, это как бы происходит из духовного мира. So Srila Vishwanath Chakravarti Thakur has given the meaning of the word or the name Varshana. И вот Шрила Вишванат Чакраварти Такур, он дает значение слова Варшана. He says, and I quote him, Он говорит, и я процитирую его. just to repeat his words, our hearts will be purified just by the sound vibration. И просто повторяйте эти слова, наше сердце очистится благодаря звуковой вибрации. He says, because Srimati Radharani causes a downpour, varsha, of bliss, she is called Varshana. Он говорит, потому что Шримати Радарани вызывает ливень, варша, блаженство. Ее зовут Варшана. And for this reason, the place of her childhood residence is also called Varshana after her. A downpour of bliss. Radharani causes a downpour of bliss. She's called Varshana. And where she lives is also called Varshana. Isn't that sweet? И по этой причине место ее детского жительства также называется Варшана в ее честь. Как бы ее имя Варшана, она в блаженство вызывает ливень, Варша, поэтому ее зовут Варшана. И вот она также живет на Варшане. And lots of pastimes. We could spend hours, weeks, days, months, years just discussing the pastimes. But I know you're so eager to go and see the 32 rooms in the palace. Actually, you won't see them, but I'll share one pastime that happened at Varshana. И очень много лил, и очень много подробностей, которые мы можем обсуждать в течение часов, в течение дней, недель, годов. Но я знаю, что вы с нетерпением ждете, чтобы пойти во дворец и посмотреть на все эти 32 комнаты. Но сейчас вы ничего не увидитесь, но сейчас я также поделюсь Лилой. And this pastime naturally concerns one of her confidants. We say in French, confidants. It means like those who are most dear to you. So those are the Astasakis. Those are the 8 girlfriends who know Radharani's desires, and their whole life is simply to fulfill those desires. Nothing else. It's not about me, it's all about you, they think. They never think of themselves. It's not about me, it's all about you. It's just Sirata, 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 Sirata. So one of those Sakis is Tungavidya. И вот сейчас мы затронем вот эту вот Лилу, и она в себя включает одного как бы такого персонажа, который является самым конфиденциальным. Во Франции есть такое слово «конфидос». Это значит, что самое дорогое, самое такое личностное, самое дорогое из всех. Так вот, вот эта вот личность, которая она делает абсолютно все для Радхарани, знает все ее желания и старается сделать все, чтобы исполнить для них. Как бы говорится такая поговорка на английском: все для вас, ничего для меня. Так вот, одна из этих саки — это Тунгавидья саки. It's longer in Russian. You get to relish it more than we do in English. So her village is near here because it's a mountain, and all around the mountain hill, all the Asasakis have their villages. И вот это вот Варшана, и у каждой из Аштасаки у нее свои деревни, расположенные вокруг They're Варшаны. ready to serve. At a moment's notice, they're ready to serve. Они всегда готовы служить в любой момент. Service is their life and soul, and service is our life and soul.
Служение — это жизнь и душа, и служение также является нашей жизнью и душой. But between the villages of the Sakis and the hill are the villages of the Manjaris. Each of those Sakis has 8 Manjaris who help her. And their village is close because they do more confidential service than the Sakis. But I'm not qualified to speak on that. Так вот, вокруг Варшаны располагаются вот эти деревни Аштасаки, и там как бы такое место, промежуток между деревней Аштасаки и Варшаной. Так вот, в этом промежутке расположены деревни Манджари, и как вы помните, вы, должно быть, знаете, что у каждой из гопи у нее находится 8, и у нее есть своих 8 манджари, которые помогают им в служении. Но вот у этих манджари, у них более личностное служение, поэтому они живут ближе к Варшане. Но я не квалифицирована рассказывать сейчас об этом. So the Sakis are doing service, like they get water for Radharani, they arrange her clothes, their ornaments. И вот саки совершают служение для Радарани, они приносят для нее воду, они одевают ее. They dress her. Они одевают ее, приносят They put одежду. her cosmetics on. Они косметику наносят. They dress her, they braid her hair, dress her hair. Они заплетают и украшают волосы. So one time Tungavidya, she went to a particular well to fetch water for Radha. И вот однажды Тунгавидя, она отправилась для того, чтобы к колодцу, для того, чтобы набрать воду для Шри Радхи. And she was very surprised to see this rascal Krishna there at the well. И она была очень удивлена увидеть вот этого вот разбойника Кришну там, возле колодца. Krishna, what are you doing so near here? Because, they think Krishna's, always bothers Radharani and this and that, so it's part of the pastime, You little rascal, you're trying to get into... So what are you doing here? И она тогда спросила: Кришна, что ты делаешь тут так близко к Варшане? Потому что вы знаете, как бы лилы происходят, и Кришна всегда причиняет какие-то неудобства к Варшане, а гопи защищают Радарани. И поэтому она с удивлением спросила: Кришна, что ты тут делаешь? So Krishna said, my dear Tungavidya, I'm sorry, but this well belongs to me, and you cannot take water from it without paying a tax, equivalent to the amount of water you take. И тогда Кришна сказала: моя дорогая Тунгавидя, мне очень жаль, но этот колодец принадлежит мне, и ты не можешь брать из него воду, не заплатив налог, эквивалентный количеству воды, которую ты берешь. So she didn't even bother arguing. И Тунгавидя, она даже не хотела с ним спорить. She became very upset and stormed off to Varshana to complain to her queen, Srimati Radharani. Она очень расстроилась и сразу же помчалась на Варшану для того, чтобы пожаловаться своей царице Шримати Радарани. Tungavidya said to Radharani, И Тунгавидя сказала Радарани: Radha, we gopis are fed up with Shamasundar's activities. He asks us for taxes wherever we go. Sometimes he taxes us on the banks of the Jamuna, sometimes on the road to Varshana, and other times in the gardens when we come there to pick some flowers. Now he wants to tax us when we take water from water wells. Она сказала: Tungavidya. Рада, мы, гопи, устали от деятельности Шьямасундры. Он требует с нас налогов, куда бы мы ни пошли. Иногда он обладает нас налогами на берегах Ямуны, иногда по дороге на Варшану, а иногда в садах, когда мы приходим туда для того, чтобы собрать цветы. Теперь же он хочет собрать с нас налог, когда мы берем воду из колодца. The day is not far off when he will ask us to pay taxes for breathing air and eating food. Недалек тот день, когда он попросит нас заплатить налог за то, что мы дышим воздух или едим пищу. So Radharani became very, she's being very quiet. She's thinking. Her eyebrows are frowning a little bit. И тогда Радарани, она так чуть-чуть замолчала, она погрузилась в себя, в мысли, ее брови нахмурились. All the Sakis are like, what's she going to say? И все саки думают: ой, что же она скажет? So she replied very slowly, И она очень медленно ответила, with emphasis on each word. С акцентом на каждое слово. Do not worry, Tungavidya. I will talk to Shamasundar about this. Она сказала: не волнуйся, Тунгавидья, я поговорю об этом со Шьямасундаром. So Tungavidya, okay, Radharani will take care of this. И Тунгавидья подумала: хорошо, теперь Радарани позаботится об этом. So after speaking with Radharani, Tungavidya was walking
on her way home through the Vrindavan forest. И после того, как Тунгавити поговорила со Шримати Радharani, она отправилась домой через лес. When suddenly she heard this very beautiful bhajan, and looking around she saw an effulgent lady ascetic, a young, you could say yogini, sitting in saffron robes with a iktar instrument in her hands. Iktar is sometimes you see it's a musical instrument with one string. Bing, 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 bing. This is yogini, effulgent. Bing, 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 bing. So, who's this? I haven't seen this yogini before. И тогда, когда вот она шла домой через лес, она внезапно услышала очень красивый баджан, и когда она оглянулась, она увидела прекрасную, светящуюся девушку. Она как бы совершала аскезы, она была аскетом, маленькая такая йогиня. Она сидела, обмотанная в шафрановые одежды, и в руках у нее был инструмент иктара. Иктара — это музыкальный инструмент, у которого только одна струна. So this yogini was singing a very beautiful bhajan in a sweet voice, a voice that Tunga Vidya had never heard before. It was so sweet. This girl is singing so sweetly. И вот эта вот йогиня, она пела замечательный баджан очень сладким голосом, который Тунгавидя никогда в своей жизни никогда не слышала, очень сладкий. So curious, Tunga Vidya approached this yogini, this ascetic, a woman ascetic. И любопытная Тунгавидя, она подошла к йогине, к аскетке и сказала: She said to her, "Dear one, you appear so exalted and charming, and your voice is mesmerizing. Please come with me. I will take you to the palace of King Vrishabhanu and Mother Kirtida. Surely they will give you a donation in charity." Она говорит: дорогая, ты выглядишь такой возвышенной и очаровательной, и твой голос очень завораживает. Пожалуйста, пойдем со мной. Я отведу тебя во дворец царя Вришабану и мамы Киртиды. Наверняка они дадут тебе благотворительное пожертвование. But the yogini, she said very angrily, "I am renounced. I have no desire for charity." Но йогиня сердито сказала: я отречена, у меня нет стремления к благотворительности. So Tungavidya wanted to pacify her. И тогда Тунгавидя, она хотела успокоить ее. So she said, "My dear yogini, it will bring great pleasure to the king and queen of Varshana if you offer your service to them. So you please come with me." И тогда Тунгавидя сказала: моя дорогая йогиня, королю и королеве Варшане будет очень приятно, если ты предложишь им в своем служении. Пожалуйста, пойдем со мной. But the yogini was playing, we say in English, hard to get, because she knew after this incident at the water well, it might be hard for him, to ever meet Radharani again. You get the picture? Но йогиня, как говорится, она сомневалась, потому что после всей вот этой вот лилы с колодцем она знала, она или он, вы, должно быть, уже понимаете, о чем идет разговор, будет очень сложно встретиться со Шримати Радharani. So the yogini said, "I am a renunciate. How can I enter a palace?" Но вот йогиня сказала: но я отреченная, как я могу войти во дворец? She wanted to make sure she got in. Она хотела How can I? No, please come. You must come. Она хотела знать точно, что ее позовут, и тогда Тунгавидя сказал: нет, пожалуйста, пойдем. So the yogini, she said, И тогда йогиня, вот она сказала: having accepted the renounced order of life, my home is this Vrindavan forest. My bed is the soft dust of Vrindavan. The sky of Vrindavan is my blanket, and the flowering creepers of Vrindavan are my only belongings. The moon over Vrindavan is the lamp of my hopes, and my chanting beads are counting the days until I meet the divine couple, Shri Radha and Krishna. I love that. You know, who's it coming from? We know whose heart it's coming from. What a beautiful description of what we want to be. The Brajbasis were hoping against hope to become. И вот она сказала: приняв отречение от мира, мой дом — это лес Вриндавана, моя кровать — это мягкая пыль Вриндавана, небо Вриндавана — мое одеяло, а цветущие лианы Вриндавана — мое единственное имущество. Луна над Вриндаваном — это светильник моих надежд, а мои четки отсчитывают дни до встречи с божественной читой Шри Радой и Кришной. И Гурудев говорит, что он просто любит это описание, и вот это то, чего мы должны достичь, чтобы мы чувствовали этого.
You know, in modern society, there's that, what they call it, a mission statement. И вот вы знаете, что наше общество модернизированное, и вот называется миссионерское такое. You make a mission statement. I am what I am now, but in my lifetime, I want to achieve, I want to become like this, and I want to do this, and I want to become this. It's a mission statement. In my lifetime, I want to be, you know, a famous rock star. I want to be a successful businessman. I want to be a politician. You know, you're young, but this is my mission statement. This is our mission statement. Nothing less, nothing more. И вот это вот такая наша миссия, это как бы такое выражение миссии, что мы хотим достичь чего-то, мы хотим стать таким-то, и мы хотим иметь то-то, я хочу там стать известной рок-звездой. Нет, но вот это вот высказывание, оно является нашей миссией, это то, чего хотим мы достичь, и то, кем мы хотим стать. Especially this is the sannyasi's mission statement. Особенно вот это вот саньяси, это такое миссия. But we're all attempting to be renounced from this world. It's not just sannyasis. Gradually, everyone wants to gradually renounce this world. For what? Но все мы в конечном итоге хотим отречься от этого мира, не только саньяси. А для чего же мы хотим отречься? Well, listen again carefully. Пожалуйста, послушайте снова Having внимательно. accepted the renounced order of life, my home is this Vrindavan forest. My bed is the soft dust of Vrindavan. The sky of Vrindavan is my blanket, and the flowering creepers of Vrindavan are my only belongings. The moon over Vrindavan is the lamp of my hopes, and my chanting beads are counting the days until I meet the divine couple, Shri Shri Radha and Krishna. That's everything to ISKCON devotee, any Gaudiya Vaishnava devotee. That's everything. Приняв отречение от мира, мой дом — это лес Вриндавана, моя кровать — мягкая пыль Вриндавана, небо Вриндавана — мое одеяло, а цветущие лианы Вриндавана — мое единственное имущество. Луна над Вриндаваном — светильник моих надежд, а мои четки отсчитывают дни до встречи с божественной четой Шри Шри Радой и Кришны. И это все, это означает все для нас, для преданных ИСККОН. Okay, here we go. И сейчас Repeat after me. повторяйтесь за мной. Having accepted the renounced order of life. Приняв отречение от мира, My home is this Vrindavan forest. мой дом — это лес Вриндавана, My bed is the soft dust of Vrindavan. моя кровать — это мягкая пыль Вриндавана, The sky of Vrindavan is my blanket. небо Вриндавана — мое одеяло, And the flowering creepers of Vrindavan are my only belongings. а цветущие лианы Вриндавана — мое единственное имущество. The moon over Vrindavan is the lamp of my hopes. Луна над Вриндаваном — это светильник моих надежд, And my chanting beads are counting the days а мои четки отсчитывают дни до встречи, until I meet the divine couple, Sri Sri Radha and Krishna. пока мы не встретимся с божественной четой Шри Шри Радой и Кришной. I think that says everything. I'll just stop the lecture. И я думаю, что это говорит вообще обо всем, и я сейчас закончу лекцию. No? Okay. But promise me you'll always remember that and never forget it. Но пообещайте, что вы всегда будете это помнить и никогда не забудете. If you promise, put two hands up, you promise. Пообещайте, подняв две Say руки in в English, воздух. I promise. And And in Russian, я обещаю. Spasiba. But with Tungavidya's insistence, the yogini, she relented. Oh, okay, I'll go. Но по настоянию Тунгавиди Йогиня смягчилась и согласилась пойти. So when they arrived, the yogini and Tungavidya, they arrived at the palace, which you're going to see in Varshana. Tungavidya ran inside the palace and called out to Mother Kirtida. Но вот когда они прибыли во дворец, который вы сегодня увидите на Варшану, Тунгавидя вбежала во дворец и воззвала к маме Киртиде. Mother
Kirtida Sundari, a most exalted young yogini, has come to your doorstep. Please come to greet her. Матушка Киртида Сундари, к вашему порогу пришла самая возвышенная юная йогиня. Пожалуйста, подойдите и поприветствуйте ее. So hearing this news, Mother Kirtida Sundari, she came quickly with, it's described, countless maidservants to take the darshan of this yogini. И, услышав эту новость, мама Киртида Сундари быстро пришла с бесчисленными служанками, чтобы получить даршан йогини. So then Kirtida Sundari paid her obeisances to this yogini, then washed her feet with milk and rose water. И Киртида Сундари поклонилась этой йогине, а затем омыла ей ноги, стопы молоком и розовой водой. So afterwards the yogini, she said, Queen Kirtida Sundari, I am pleased with your service and your hospitality. Ask me whatever you want me to do, and I'll do my best to give it to you. И после этого йогиня сказала: This will make a great theater. «Царица Киртида Сундари, я довольна вашим служением и гостеприимством. Попросите меня обо всем, что вы хотите. Я совершу все усилия, чтобы дать вам это. Это было бы очень хорошей постановкой». So Kirtida Sundari replied, И Киртида Сундари, она ответила: My dear Sadhvi, we have sadhu, so we have, my dear Sadhvi, I have everything by your mercy. I have filled my home with riches and many items of good fortune. In every corner of my house there is unlimited wealth. I ask only for your blessings. Она сказала: «Дорогая Садви, у нас есть саду, а также у нас есть садви. У меня есть все по твоей милости. Я наполнила свой дом богатством и множеством предметов, приносящих удачу. В каждом уголке моего дома есть неограниченное богатство, и я прошу только вашего благословения». But let me share with you, I have a daughter in whom all the pleasures of the world reside, but she has been sick for many days. She has a chronic disease, which causes me to worry about her. Она сказала: «Ну, позволь же мне тебе поделиться с тобой. У меня есть дочь, в которой заключены все удовольствия мира, но она болеет уже много дней. У нее хроническое заболевание, что заставляет меня беспокоиться о ней». Who's she talking about? Who's her daughter? О ком она говорит? Кто является ее дочкой? Radharani. She's been sick for many days. She has a chronic disease. Radharani Радharani. has a chronic disease. Она болеет много дней, у нее хроническое заболевание. So when the yogini asked Kirtida for the name of the disease that her daughter was suffering from, Mother Kirtida replied as follows. Но когда я ей не спросила Киртиду о названии болезни, от которой ее дочь страдала, матушка Киртида ответила следующим образом: My dear yogini, I have called many physicians, many doctors, but no one can understand what this disease is. «Моя дорогая йогиня, я приглашала много врачей, но никто не мог понять, какая у нее болезнь». So the yogini said, well, what are the symptoms of this disease? Тогда йогиня спросила, какие симптомы этой болезни. So Kirtida Sundari said, well, at night she calls out in her sleep, Yamuna, Yamuna, Kunja, Kunja, Murli, Murli, again and again and again. I'm so worried about her. Тогда Киртида Сундари сказала: у нее есть симптомы, она ночью кричит во сне: «Ямуна, Ямуна, Кунджа, Кунджа, Мурли, Мурли». Я так переживаю за нее. It's chronic every night. Yamuna, Yamuna, Kunja, Kunja, Murli, Murli. Это хронически, каждую ночь она кричит She's gone «Ямуна». mad, my daughter. Она сходит с ума. So the yogini asked Mother Kirtida, well, I'm very expert in this matter. Does she sometimes call out Sham, Sham, Sham in her sleep? И тогда йогиня спросила Киртиду Сундари, и она говорит: «Я являюсь экспертом, скажи, пожалуйста, и кричит ли она иногда во сне «Шам, Шам, Шам»?» Huh? Sham, Sham. Yeah. She does. And then yogini said, Kirtida said, yes, she does, but how do you know that? How did you know that she says Sham, Sham, Sham? Она говорит: «Да, она кричит так, она кричит «Шам, Шам, Шам», но откуда ты знаешь, что она так кричит?» So yogini replied, I know this disease very well, and I can cure your daughter from this disease, so please call her here. И тогда йогиня ответила: «Потому что я знаю это заболевание, и я могу вылечить вашу дочь от этой болезни, поэтому, пожалуйста, позови ее сюда». So Kirtida called all the Sakis. I think we found the remedy for this, Yamuna, Yamuna, Kunja, Kunja, Murli, Murli, Sham, Sham, Sham.
И тогда Киртида Сундари позвала всех своих Who слуг. wants that disease? Raise your hand. Madness calling out chronically. Chronically means always. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare. Prabhupada said one time, you Western boys or girls, you're so passionate that you can't just sit and chant all day long. So I have to create so many services for you. But if we could, and ultimately we should be able to sit down 22 hours a day. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. When oh when will that day be ours? И тогда... И тогда... Тогда вот все вот эти вот служанки, они пришли к Киртида Сундари, и они спрашивают, они пришли туда, и тогда Киртида Сундари говорит, я знаю, как вылечить, вот я думаю, что мы нашли вот причину, как вылечить вот это заболевание кунджа-кунджа, мурли-мурли, и это вот как бы это был Кришна. И тогда Гурудев спрашивает, кто из вас хотел бы иметь такое вот заболевание, и потом Гурудев описывает о том, что Шрила Прабхупада говорил, что мы такие непоседы, что для нас он должен был придумать очень много разных служений, потому что мы не можем быть сосредоточены и воспевать 22 часа. Поэтому, но в один день мы должны быть способны воспевать так и сидеть, полностью сосредоточив ум, воспевать Махамантру. So Radharani came with all the sake. She kept saying, I'm not sick. I'm not, yes you are. No, I'm not sick. И тогда Шримати Радхарани пришла со всеми саки и говорит, я не болею. Perfectly okay, right? И нет проблем, Прабhu. И все со мной идеальным образом в порядке, у меня нет никаких проблем. So Radharani came and she saw the yogini and she paid her obeisances. И Радхарани пришла, она увидела йогини и принесла ей поклоны. And the yogini asked Radharani about her well-being. И йогини спросила Радхарани о ее самочувствии. Then the yogini said to Mother Kirtida. И потом йогини сказала маме Киртиде. A little unusual, but she said, please ask your daughter to dance with me. Это что-то необычное, но она сказала, пожалуйста, скажите вашей дочке танцевать со мной. Like, Kirtida Sundari was like, wait a minute, you know, you're yogini, you have some cure, and you want to dance with my daughter? И Киртида Сундари подумала, о, минуточку, подождите, вы же йогини, вы тут хотите плясать с моей дочерью? So the yogini said, yes, I know a few dance movements from the Vedas by which all negative energy and black magic can be banished forever from your daughter. И тогда йогини сказала, я знаю несколько танцевальных движений из Вед, благодаря которым вся негативная энергия, черная магия, они могут покинуть, уйти от твоей дочери. So by the influence of Yoga Maya, Purnamasi, Sri Radha didn't know what was going on either. И благодаря влиянию Пурнамаси Йогамая Шри Рада тоже не знала, что происходило в тот So she момент. said, Radha said, I'm sorry, I will not dance with someone like this ascetic yogini. И Шри Рада сказала, простите меня, но я не буду танцевать с кем-то, подобным вот этой вот аскетической йогине. So, you know, Kirtida Sundari really wanted her daughter to be cured. But this is a little odd. You want to dance with my daughter? Но Киртида Сундарянина очень хотела, чтобы ее дочка, она вылечилась. Это чуть-чуть странно, нужно было танцевать. So to kind of fix this dilemma here, Kirtida said to the yogini, is it possible for me to dance with you on behalf of Radha? И для того, чтобы как бы угладить ситуацию, мама Киртида сказала, возможно ли танцевать мне вместе с йогиной как бы от лица Шри Радхи. So the yogini went, oh, I'm out of here. And she started running away. И тогда вот эта йогиня говорит, нет, я не хочу так, и она начала убегать. But Kirtida and all the Sakis ran after. No, please, with sweet words, please, we're sorry, there's some misunderstanding. Please stay. Но тогда Киртида Сундари и все саки, они побежали за ней и говорят, пожалуйста, прости нас, мы совершили ошибку, останься с нами. And the yogini was like adamant, if you want me to cure the queen's daughter, I need to dance with her because I know some moves in the Vedas that will cure her. It's like,
Но вот Ягиня, она была настроена решительно. Она сказала, если вы хотите вылечить вашу дочь, тогда вам нужно танцевать вместе со мной, потому что я знаю движения и свет, которые помогут ей. So you know how mothers are. И, Okay, whatever it takes. She agreed. But Radharani, this ascetic, she's got matted hair and she's this and that, some strange voice. и вот вы знаете, мам, они сделали все для того, чтобы помочь своим детям, но Радарани, она не хотела этого, такая странная Ягиня, у нее такой странный голос и какие-то большие распушенные волосы. So the dance began. И тогда вот танец In начался. the royal ballroom. The Это Yogini and Radharani were dancing. And Radharani's thinking, how does this ascetic know this dance? I do this dance with Krishna. How does this yogi know this dance? Такие вот начали танцевать царские бальные танцы, и вот Радарани, она удивилась, как этот вот аскетка, она знает танцевальные движения, такие, как я танцую с Кришной. And then another thing, she, looking at the eyes of this ascetic, and Radharani said the following. И вот когда Радарани, она посмотрела в глаза вот этой вот аскетки, она спросила следующее. My dear ascetic lady, how is it that you're a renunciate, but your eyes are dark with mascara? Она спросила, моя дорогая аскетическая леди, как же так, что ты отрекшаяся от мира, но твои глаза подведены тушью? Radha and Krishna both wear little mascaras. И вот Рада и Кришна, они оба So подводят the глаза. yogini replied, И Ягини ответила. well, one time when I was traveling in the Himalayan mountains, I met a sadhu who told me if I put on kajal on my eyes each day, made from almonds and different herbs, I will always be blessed with the association of the Lord's devotees. Она сказала, однажды, когда я путешествовала по Гималайским горам, я встретила саду, который сказал мне, что если я буду каждый день наносить на глаза каджал, приготовленный из миндаля и разных трав, то я всегда буду благословлена обществом преданных Господа. So Radharani Radharani said, Dear Yogini, please tell me why you're shooting betel, betel nut. Why you're a renunciate? Why are you shooting betel nut? Renunciants don't chew betel nut. И тогда Радарани как бы вопросительно посмотрела и сказала, дорогая Ягиня, пожалуйста, скажи же мне тогда, почему ты жуешь бетель? Отреченно не жуют бетель, тогда почему ты жуешь? So the yogini replied, Тогда Ягиня ответила, My dear Radha, I was on my way to the Jamuna when a sadhu came up to me and gave me some betel prasadam from Lord Narayan. He said if I did not respect it, I would be making an offense to the Lord. That's why I'm chewing betel. Тогда Ягиня объяснила, я направлялась к Ямуне, когда ко мне подошел саду и дал немного бетеля прасада от Господа Нараяны. Он сказал, что если бы я не уважала этот махапрасад, съев его, тогда бы я оскорбила Господа. Вот поэтому я и съела этот бетель. So Radharani, she getting a little suspicious here. This dance and the kajal, and she said to the renunciate, "Where are you from?" И тогда Радарани, она чуть-чуть уже насторожилась, вот этот вот танец странный, каджал, и она спросила, продолжила свои вопросы, а откуда ты? Like, where are you from? Откуда ты родом? So the yogini replied, I am from the forest of Prema. Ягини ответила, я из леса Према. Then Radha asked, and which sampradaya are you initiated into? You're practicing spiritual life, you're an ascetic. Which sampradaya are you initiated into? Тогда Шри Рада спросила, а в какую сампрадаю вы посвящены, инициированы? Я знаю, вы практикуете бхакти, тогда скажите, в какую сампрадаю вы получили инициацию? So the yogini smiled. И тогда йогиня улыбнулась. She said, I am initiated in the sampradaya of Prema. Она сказала, я инициирована в сампрадаю Премы. So then Radha asked, well, who's your guru? Тогда Рада спросила, кто твой гуру? Who's your guru? Кто твой гуру? So the ascetic yogini, she replied, my guru is Prema Murti. Тогда вот эта вот аскетическая йогиня, она ответила, мой гуру — это Према Мурти. That's another nice name for initiation, right? Это еще одно хорошее имя для инициации. Prema Murti Dasi.
Because actually Premamurti is Radha herself. На самом деле Премамурти — это Шримати Радхарани лично. Murti means like the form or the personification, the person. She's the form or she is the person who has the highest prem. So my guru is Premamurti. Мурти — это как бы олицетворение вот этой вот формы, поэтому Йогини сказала, мой гуру — это Премамурти. It keeps going on. Продолжается We're going to be here разговор. for 4 hours. Мы будем слушать 4 часа. I'm just kidding. Я шучу. Rasika will get upset. Расика расстроится. So then Radha asked, why have you taken renunciation at such a young age? И Шри Рада спросила, почему же ты приняла отречение в таком юном возрасте? So the Yogini replied, to find real love of God. Йогини ответила, для того, чтобы найти настоящую любовь к Богу. So then Radharani, they're dancing, but she comes even closer to the Yogini. И вот вы понимаете, они как бы танцуют, и тогда Радharani как бы еще ближе двигается к этой йогине. You are a very interesting, attractive person. Ты такой интересная, привлекательная Could you личность. please tell me something more about yourself? Пожалуйста, могла бы ты рассказать еще мне что-то о своей личности? So Yogini said, sure. И тогда йогини сказала, конечно. She said, I am from another country, but I left everything behind there. My pleasure, my sense gratification, my opulences, my comfort, my relatives, my family, everything I left behind. The truth is, I have left everything just to achieve the goddess of love. И Wow! Who's the goddess of love? Vrindavaneshwari Shrimati Radharani ki, Varshana Dhamma ki, Vrindavan Dhamma ki, Srila Prabhupada ki. И тогда йогини сказала, я из другой страны, но я оставила там все, мое удовольствие, мое чувственное удовлетворение, мое богатство, мой комфорт, мои родственники, семью, все. Правда в том, что я оставила все это для того, чтобы достичь богини любви. А кем же является богиня любви? Это Шримати Радхарани. So still not understanding who this yogini was, Radharani asked her more questions. И Радхарани не поняла, кем являлась эта йогиня, и тогда она спросила еще больше вопросов. She said, my dear yogini, you're very young, and what will you do if later you somehow become attached to the material world again? Because you renounced the world at such a young age. Радхарани спросила, моя дорогая йогиня, ты такая молодая, что же ты будешь делать, если потом каким-то образом снова привяжешься к материальному миру, потому что ты отреклась в таком юном возрасте? So Yogini said, because I have tasted the sweetest of all rasas, I will never fall back into the sour and bitter tastes of this material world. Йогини сказала, поскольку я вкусила самую сладкую из всех рас, я никогда не возвращусь к кислым и горьким вкусам этого материального мира. So Radharani, she like, wow. She paused for a moment and she asked the yogini, what, dear one, is the true reality of everything? И тогда Шримати Радхарани помолчала на некоторую минутку, а затем спросила ее, какова же, дорогая, истинная реальность всего? What is the true reality of life, the meaning, purpose? Like what is reality? Какая же What is the highest thing to achieve? истинная реальность этого мира, какая же самая высшая вещь, которую мы должны достичь? True reality. Истинная реальность. So Yogini smiled Тогда йогини улыбнулась and she said, и сказала, true reality, Sri Radha, is to sit next to you and appreciate that you have the most beautiful eyes in the three worlds. истинная реальность — это сидеть рядом с тобой и ценить, что у тебя самые красивые глаза во всех трех мирах. True reality is to sit next to you and appreciate that you have the most beautiful eyes in the three worlds. Истинная реальность — это сидеть рядом с тобой и ценить, что у тебя самые красивые глаза во всех трех мирах. And so then the yogini, she suddenly became very emotional. Но затем йогиня, она внезапно, ее захлынули эмоции. After saying that true reality is just to sit next to Radha and gaze at her eyes, she became very emotional. А после того, как она рассказала истинную реальность этого мира, смотря в глаза Шримати Flood Радхарани, of tears started coming from her eyes. ее захлынули эмоции, и тогда потоки слез, они хлынули из ее глаз. And she, quote unquote, said, "Oh Radha, I am yours. I am yours.
I am yours. И тогда она сказала: «О, Рада, я твой, я твой, я твой». Please repeat after me. Oh Radha, О, Рада, I am yours. I am yours. I am yours. Mariski. о, Рада, я твой, я твой, я твой. What more needs to be said? Что же еще можно сказать? But to finish the pastime. Но мы должны закончить лилу. And then the yogini fell unconscious. И потом йогиня потеряла сознание. Everyone present, the Sakis were there, the servants were there, Kirtan, everybody, all the residents of Varshana, they stood like statues. It's described appreciating this yogini's deep love for Srimati Radharani. И описывается, что все, кто присутствовал там, все жители Варшаны, все саки, все гопи, они стояли как статуи, ценя вот эту вот любовь и это йогини к Шримати Радharani. Just see the love this yogini has for our Sri Radha. Просто She's one of us. посмотрите на вот эту любовь, которая обладает эта йогини к Шри Радхе, она одна из нас. But the yogini had fainted on the ground. Но йогиня упала без сознания So на землю. Tungavidya, out of deep love and appreciation for this yogini, she was just bursting with love for this compatriot in love. She came forward to try to wake her up. И тогда вот это вот Тунгавидия, Саки, из-за того, что ей движила вот такая вот любовь и забота, она подошла к этой йогине. She's trying to move her dupa to here and move this there and try to wake her up. И вот она говорит: давайте вот подвинем как бы эту палату сюда и разбудим ее, попытаемся. And as she's trying to wake up the yogini, there's a little bag over her shoulder, and out of that bag is sticking out a flute. И когда вот они пытались разбудить ее, и вот эта йогиня, у нее на плече висела маленькая такая сумочка, и что же торчало так из этой сумочки? Это была флейта. And Tungavidya had like mixed emotions because remember, Krishna had tried to tax her at the water well and she was so angry and she went to complain to Sri Radha. And at the same time, she fell in love with this yogini, with Krishna. So this is, sometimes described the turbulent emotions of bhakti are there in her heart, but love conquers all. And she gave way to that love and said, "Oh Krishna, you are such a rascal." И тогда вот у Тунгавиди у нее были такие смешанные эмоции, потому что она вспомнила, как Кришна хотел обложить как бы ее налогом и не позволил взять воду из колодца, но в тот же самый момент, как бы движимая любовью из своего сердца к этой йогине, к Кришне, она не могла совладать с собой, потому что вот эта вот любовь: «О, Кришна, ты такой негодяй». You are none other than Krishna disguised as a yogini. И ты всегда будешь Кришной. So she and all the Sakis and all the gopis, the manjaris who were present, they started cheering, as they often do, when Radha and Krishna are united in their pastimes of love, because these devotees live only to bring Radha and Krishna together. That's the life and soul of the Sakis and the gopis. Their separation is very hard. They bring them together, they cheer. И осознав все это, все присутствующие там, все гопи, все абсолютно жители Варшаны, они возликовали, как это часто бывает, когда Рада и Кришна, они объединяются в своих любовных играх, потому что это является целью их жизни, целью их служения, чтобы воссоединять Раду и Кришну, чтобы они были вместе. And one Acharya summarizes the whole pastime so nicely. Один ачарья прекрасным образом суммирует всю лилу. And we'll finish with this verse. И мы закончим этим стихом. I will worship disguised Krishna, who entertained Radha and her Sakis with his playful pastimes. I offer my respectful obeisances again and again to the Sakis, whose ultimate goal is to reunite the divine couple in the beautiful forest of Sri Vrindavan Dham.
Ачарья пишет: «Я буду поклоняться замаскированному Кришне, который развлекал Раду и ее Сакхи своими игривыми лилами. Я снова и снова выражаю почтительные поклоны Сакхи, чья конечная цель жизни — воссоединить божественную чету в лесу Вриндавана». Vrindavaneshwari Shrimati Radharani ki, Astasakis ki, their Manjaris ki, Varshana Dhamma ki, Srila Prabhupada, the revealer of the Dhamma ki, Kartik Parikrama 2023 ki, Nitai Gaur Pimanandi, Jai Jai Sri Radhe, Jai Jai Sri Radhe, Jai Jai Sri Radhe, Sham. Thank you very much, Hare Krishna.